سڵاوکردانی بەڕێز ئەمڕۆ باسی بەشێکی تر لە ئیندۆکراین سیستەمەکەی لە پەیوەندی بە ئەنتیریۆر پارتی پیتویتری گلاند هەیە و یەکێک لەو هۆرمانەی کە ئیفرازەکەی بریتیە بریتیە لە growth hormone. So today I'm going to explain one of the hormones of the anterior part of the pituitary gland. So I'm quite sure you heard quite a lot about this hormone, and you might have an idea about the overall effect of the growth hormone. So growth hormone, as you mentioned before, released from a specific type of cell from the anterior part of the pituitary gland, which is called somatotrophs. So somatotrophs or somatotroph, a cell type in the anterior pituitary gland. Okay, so it is also called the hormone, the growth hormone. Also, it can be recognized as somatotropin or somatotropic hormone. So it has, let us say, more than one name. It can be recognized or called growth hormone or somatotropin or somatotropic hormone. Why they are called the somatotropin or somatotropic hormone? Because it is released from the, let us say, some specific type of the cells within the anterior part of the pituitary gland, which is recognized as somatotrophs. Growth hormone is released in a pulsatile burst. So there is a, let us say, there is no like a steady secretion of the growth hormone. So we have a, let us say, it is released in a pulsatile pattern. So with the majority of the secretion happening nocturnally. So it means during the night in association with slow wave sleep. So especially after the first few hours of the sleep, this hormone can be released during night by the somatotroph cells. If you have a look at this illustration or diagram, just showing the release of the hormone, and as you mentioned it before, it has a pulsatile pattern. Okay, so we have a peak in the release of the hormone, then it is sharply reduced, and then roughly about 2 to 3 hours, then there is another, let us say, peak in the secretion of the hormone, and so it is, secretion is persisted like this especially during night. يعني ام هورمون لكو افرازك لاي سوماتوتروف سيلوا كلا كود انتيريور بارتي جلاند من باس كل محاضره بيشوتر حزاني بيشوتر باس من كا بس انتيريور بارتي جلاند مانك و شناوشي هي كاتواني بيوتي سوماتوتروبين و سوماتوتروبيك هورمون لبر اويكا للاني سوماتوتروف افرازك افرازي درداني ام هورمونا بشيوي تەناوب ینی پیکێک ینی لێڤڵی سکرشنەکەی زیاد دەکات دابەزێتەوە ئەنجەکە زیاد دەکات و دابەزێتەوە بۆ شێوە ینی شێوەیەکی ستەدینی ینی بەردەوام بەیەک ئاراستە ئیفراز ببێت و زۆربەی سکرشنەکانی ئەم هۆرمۆن لە کاتی شەوا ڕوو ئەدا بە تایبەتی لە سلۆوەی سلیپ ینی لە ئێرلی ستێژی سلیپا کە ئەو کەسە تازە ئشتەخەوە ئەو بە تایبەتی پیکی زۆرە. Okay. So the release of this hormone is directly under the control of some other, let us say, hormones or factors. And these hormones or factors has either they have, let us say, a direct effect on the hypothalamus, or they can have, let us say, a specific regulatory effects on the anterior part of the pituitary gland.
The first factor which is involved in the release of the hormone is called the gonad growth hormone releasing hormone. So we have specific hormone. I think we already mentioned this in the previous lectures. We said the anterior part of the pituitary gland is indirectly controlled by the hypothalamus. So the hypothalamus is responsible for releasing of some factors which are recognized as releasing hormone or inhibitory or inhibiting hormones. So these hormones or factors, they can get to the anterior part of the pituitary gland through where? Through the circulatory system, because we have a network of capillaries within the hypothalamus, and then the capillary then again became formed, let us say, a network of blood vessels within the anterior part of the pituitary gland. So the hormones enter into the circulatory system and they can get to the anterior part of the pituitary gland, and they can regulate the function of the anterior part of the pituitary gland. So growth hormone releasing hormone is one of the hormones which is responsible for the regulation of the function of what? Of the somatotroph cells, the cells which are responsible for the secretion of the growth hormone from the anterior part of the pituitary gland. So growth hormone releasing hormone has a positive effect on the anterior part of the pituitary gland, and it induces the somatotroph cells to release what? To release the growth hormone. Okay, and the growth hormone releasing hormone induce the let us say the synthesis and release of the growth hormone from the somatotroph cells. So it has two functions. First, it induces the growth hormone formation, and then also induce the somatotroph cells to release the growth hormone into the circulatory system. Then we have another hormone or factor which is called the somatostatin. Somatostatin is also released mainly from where? From the hypothalamus, and inhibits the release of growth hormone from the somatotroph cells. So when it is released and when it gets to the anterior part of the pituitary gland, it has a negative effects on the somatotroph cells. So it prevents the release of the hormone from where? From the anterior part of the pituitary gland. Okay, so somatostatin inhibit the release of the growth hormone by the somatotroph cells. And then what we have another let us say regulator or another factor or hormone which is called somatomedin or insulin-like growth factor. Insulin-like growth factor. It also inhibits this factor, somatomedin. Also, it inhibits the release of growth hormone. It is particularly produced by the liver. This hormone is mainly produced by what? By the liver. So it can directly inhibit what? Inhibit the release of what? Of the growth hormone from the anterior part of the pituitary gland. So when there is an increase in the level of growth hormone, the growth hormone also has an impact on what? On the hypothalamus, and induce its function through direct control of what? Of the hypothalamus. Okay, when there is, let us say, sufficient amount of the growth hormone, so hypothalamus can induce or inhibit the hypothalamus. Also, somatomedin is appear to have, let us say, positive effects on the hypothalamus. Okay, so يعني بشوية عام growth hormone release growth hormone لجي كنترولي ام هرمونانا كمان growth hormone releasing hormone كالكيول لhypothalamus فاز به وتأثير كاتا سر شي سر anterior part of the pituitary بو أول يغلق الزور ل growth hormone إفراز بكات
بۆ ناو سێکولەری سیستەم و دوای ئەوە ئەمیشە گاتە تاگە سەڵەکانی کای لەسەرەکە. هۆرمۆنی کەمان هەیە پێی ئەوترێت چی پێوتە سۆماتۆستاتین. Somatostatin also it has a negative. This one it has a negative impact on the anterior part of the pituitary gland. يعني چێکات واکات لە سۆماتۆترۆف سێڵەکان لە تێبا بۆ ئەوەی کە گرۆث هۆرمۆن ئیفراز نەکەن لەوە زیاتر، یعنی مانعی ئیفرازی گرۆث هۆرمۆنەکە. و هۆرمۆنی سێهەم یان فاکتۆری سێهەم سۆماتۆمێدینە کە پێی ئەوترێتی پێوترێت یان پێوتە ئینسۆلین لایک گرۆث هۆرمۆن. لەبەرەوە ئەمە بوای پێوتە بچکە سترەکچەرەکەی زۆر شێوەی بە سترەکچەری گرۆث هۆرمۆنە چێت. و ئەمیش دووبارە چی ئەکات ئینهیبیتی ئەنتیریۆر پارتی بە تایبەتی پێی گلاند دەکات بۆ ئەوەی کە چی نەکات، بۆ ئەوەی ئیفرازی گرۆث هۆرمۆن زیاتر نەکاتە ناو سیستەمەوە. ئەم هۆرمۆنە ئەم فاکتەرە بە زۆری لە لای لیڤەرەوە دەرەچێت و هەنێک شوێنی کەش بۆ منە لە کۆنترۆسایت و لە هەنێک شوێنی کەش ئیفرازەکرێت. So the factor that stimulate or inhibit secretion of growth hormone. So each of these factors might have, let us say, a positive or a negative effects on the release of the growth hormone, either through their functions through the hypothalamus or through the anterior part of the pituitary gland. So an increase in the level of the or reduction in the level of blood glucose stimulates the release of the growth hormone. Okay. Also, when there is a reduction in the level of free fatty acids, starvation or fasting, protein deficiency, trauma, stress, excitement, exercise. You know what I mean by exercise. When, let's say, an athlete doing intensive exercise, so this induce the release of the growth hormone from the anterior part of the pituitary gland. Also testosterone, estrogen, deep sleep, okay, especially stage 2 or stage 4 of the in the sleep. Okay, so growth hormone releasing hormone, I think we already mentioned this. The factors which are inhibiting the release of the growth hormone from the anterior part of the pituitary gland is an increase in the level of glucose, free fatty acid, aging, obesity, growth hormone inhibitory hormone. So growth hormone inhibitory hormone is a somatostatin. It's also called growth hormone inhibitory hormone. Okay, so what you have growth hormone releasing hormone, so it induces the anterior part of the pituitary gland to release growth hormone, while somatostatin, as we mentioned before, or growth hormone inhibitory hormone, inhibit or the somatotrophes from the anterior part of the pituitary gland to release what? To release the growth hormone. So, for instance, sometimes exogenous injection of or source of growth hormone also might inhibit the anterior part of the pituitary gland to release the growth hormone. Somatomedin or insulin-like growth factor, as we mentioned before, it has an inhibitory effect on what? On the anterior part of the pituitary gland to release the growth hormone. يعني بشوي كعام شيمان هي هني فاكتوري كهن كأواني شواء كان growth hormone يبغى زيادة يعني كم كا أواني كمنه هو growth hormone زيادة كأو كم بناوي glucose يا free fatty acid يا starvation fasting يا protein deficiency كم بناوي such high protein يعني برمنا trauma stress excitement الخوش يعني يا exercise ورزش كردن أمانة تستوستيرون استروجين خوي قوب أمانة همو هو كان بو أوي كليفلي growth hormone زياد بك وأو كان أو فاكراني كابنه هو أوي growth hormone ليفلكي كم بيتوا بول من كم بونوي sugar يا fatty acid يعني
بە تەمەنی ئەیجینگ پرۆسیسی ئەیجی تەمەن یا بۆن منە قەڵەوی ئۆبێستی و دوایەوە پێشتر باسیەوە ماکرۆ گرۆث هۆرمۆن ئینهیبیتینگ هۆرمۆن کە پێوتێت سۆماتۆستاتین لەگەڵ کەسێکە بۆ نمونە گرۆث هۆرمۆنی وەرگێک زۆجینە سۆرسی هەیە لە هەر سەرچێکە وەری بگرێ دووبارە بێتە هۆی ئەوەی کە لێڤڵی گرۆث هۆرمۆن کەم بێتەوە. Transport and metabolism of growth hormone. So growth hormone has, it is, let us say, a specific half-life within the circulatory system, and it should be transported in a specific way to get to the target tissues. So growth hormone is released, as we mentioned, from the anterior part of the pituitary gland by the somatotroph cells into the systemic circulation. Circulating growth hormone level are less than 3 nanograms per ml. So we have, let us say, a very small amount of the growth hormone within the circulatory system. The majority of the growth hormone, about 60% of the growth hormone, is bounded to what? To a specific receptor within the circulatory system, which is called growth hormone binding protein. Growth hormone binding protein. This, let us say, receptor, let us say, this carrier protein within the circulatory system is a part of the growth hormone receptor that serve as a reservoir for the growth hormone. You know, one of the advantage of having a carrier or a receptor or let us say a carrier within the circulatory system is to it can preserve the protein, and it can increase the half-life of the protein within the circulatory system, and it can be used as a reservoir for the growth hormone. So it prolonging its half-life by decreasing its rate of degradation when the growth hormone is binding to a specific receptor, so it can act as what, as let us say, it reduces its degradation and release. The half-life of growth hormone is a very it is about 6 to 20 minutes, so it has a very short let us say half-life within the circulatory system. But to be honest with you, this let us say half-life is much more higher in compared to other types of hormones. Then growth hormone is mainly degraded in the lysosome following binding to it as a receptor. So and internalization of the hormone receptor complex. So when the hormone is binding to it as a receptor, it directly can be uptaken by the cell, and when it is entered into the cell, after that it can be hydrolyzed by the lysosome. You know what I mean by lysosome and how it works within the cell, and it is also this hormone, it is metabolized at least partly in the liver. So as we mentioned earlier, so it can be degraded in two main pathways. First, when it binds to it as a receptor and internalize it into the cell, the hormone receptor complex can be hydrolyzed by the lysosome. And the second method for degradation of the hormone is at least partly can happen within the liver. So يعني بتري هرمونات كباس ما كده كيف فازين في party gland كده عشان now blood or now systemic circulation وليظل هرمونا لناو بلدا تقريبا 6 نانوغرام بير مل وزوري بزور يعني بريكي زول لم هرمونه تقريبا صدا شصتي بايندين اكا لقل كيا لنكادكريتنا او سيكريت سيستم بايندين اكا لقل
کاریەرێکا کە پێی ئەوتر گرۆث هۆرمۆن بایندی پرۆتین ئەم کاریەرە خۆی بەشەکە لە چی بەشەکە لە گرۆث هۆرمۆن ڕسێپتەر بە کلیڤج یعنی بە کەتبوون لی بۆتەوە تو ناوچکەی سیستم دا سێرڤ ئەس ئەمە وەکو خەزانێکی شەکات و هافلایفی پرۆتینەکە زیاد دەکات و نایەڵێت بە ئاسانی چی بێت بچێنە ئەو سیستەمانەوە کە هەڵی ئەوە شوێنێتەوە و هۆرمۆنەکە ئەتوانێت بۆ ماوەی 6 بۆ 20 دقه لە ناوچکی سیستەم بمێنێتەوە ئەمە کاتێکی کەمە زۆر کەمە 6 بۆ 20 دقه بەڵام مقارنەتەن بە هەندێک هۆرمۆنی تر چییە هێشتا هەر بۆ ماوەکی ئەم کاتە درێژە بۆ گرۆث بەتایبەتی بۆ گرۆث هۆرمۆن و هەڵوەشانەی هۆرمۆنەکە لە ڕێگەی بە تایبەتی لە ڕێگەی سێڵە ناو سێڵا ڕوئەدا کاتێک کە هۆرمۆنەکە باندی نەگا لەگەڵ ڕسێپتەرەکەی و سێڵەکە چی ئەکات وەکو بڵێن ئیندۆسایتۆسی بۆەکە ئیباتە ناوە لەگەڵ ڕسێپتەرەکەیەکە لە ناو سێڵەکە بەهۆی لایسۆسۆمۆ چی بۆ ئەکرێت شی ئەکرێتەوە من دڵنیام کە وەزان چۆن لایسۆسۆم ناو سێڵا ئیشەکات و هەنێکی بڕێکی بەنی زۆریشی لە ڕێگەی لێڤەرەوە چی بۆ ئەکرێت گۆڕانکاری بەسەر ئەهێنێت و ئەکرێتە دەرەوەی لەش. So what are the main physiological effects of growth hormone? Growth hormone, from the name you can directly say this hormone is responsible for the induction of what of growth, okay, at all levels, from the cellular to the organ to the systematic and to the whole body growth. Okay, so growth hormone induces physiological effects on its target cells through two main pathways. So it can act through two pathways. The first one is directly by activating the growth hormone receptors. As we mentioned before, the growth hormone has its own specific receptor. So upon the binding of the hormone to the receptor, it can directly induce the target cells and it has a role in the induction of the growth, okay? And the second pathway is indirectly by stimulating the synthesis and secretion of insulin-like growth factor 1 that mediate several of the anabolic and mitogenic effect of growth hormone in peripheral tissues. Yani peripheral tissues. So in virtually all organs, including almost all organs, muscle, bone, nervous tissue, GIT, almost all organs, growth hormone increase the uptake of amino acid. How, you know, when there is an increase in the rate, in the growth rate, so you need to have, let us say, some sufficient amount of the precursors which can be used for the tissue buildup. So as you know, amino acids are the most important precursors of what of the protein synthesis. So the cell increase it is the uptake of the amino acids, then stimulate the synthesis of DNA, RNA, and proteins. As you know, when there is an increase in the, let us say, growth rate, sometimes you need to have what? You need to have an increase in the mitotic division of the cells. So during mitotic division of the cells, you need to have, let us say, an efficient way to increase the DNA transcription. And also during an increase in the rate of the cell, let us say, growth rate, you need to have, let us say, sufficient amount of protein, enzyme, hormones to increase the growth rate. So the growth hormone can induce any of these pathways either through direct or indirect effects. So the growth effect of growth hormone are not critical during the gestational period. As you know,
let us say a baby has, let us say, a very slow rate of growth, okay? So, but begin gradually during the first and second years of life and peak at the time of puberty. You know this. So the growth rate is starting to increase at the first and second years of life. And then there is, let us say, a peak in the secretion of the growth hormone at the time of puberty. So to prepare an individual for the stages of puberty. So in adult, this is all about the effects of growth hormone during childhood. Okay, uh, so what is the role and function of growth hormone in an adult? So growth hormone plays a role in the regulating the normal physiology of tissue repairing process. As you know, when we have, let us say, a minor or major tissue injury, so the growth hormone can induce the growth and repairing system. So it has a role in the process of what of tissue repairing. Also, it helps in maintenance of the skeletal system and the other systems. So maintenance, for instance, as you know, when there is a fracture or there is let us say uh, uh, what you call it, damage in the skeletal system. So with the aid of the growth hormone, this damage can be repaired, even within the structure of the other organs, including the liver. Okay, so uh, growth hormone uh, has a critical role in tissue building up, let us say, organs of the body and also increase the metabolic activity, the mitotic activity, and the rate of the protein uh, synthesis in our body. يعني کەواتە ئێستا گرۆس هۆرمۆن لە ڕێگەی دوو فاکتەری سەرەکی ئیشەکات یەکەمیان ئەوتە بە دایرەکتی خۆی باندینەکە لەگەڵ ڕسپتەرەکە ئیندوسی ئەو فنکشنەکە کە ئێستا باسمان کرد یا ئیندایرەکتی لە ڕێگەی چوئیکە لە ڕێگەی ئینسۆلین لایک گرۆث فاکتەر ئیشەکانی ئەکات و ئاکات کە ڕێکی گەشەچی بێت زیاد و بە نزیکەی لە هەموو ئۆرگانەکانی لەشا چی ئەکا و ئاکات کە ئەماینۆ ئەسید ئەپتەیت زیاد ینی نسبەی گۆرگرتنی ئەمانۆ ئەسید لای خانەکانەوە زیاد دەکا وەی هانی سێڵەکە ئەدا بۆ ئەوەی بتوانێت DNA دروست بکات RNA و پرۆتین دروست کە ئەزان کە هەموو گرۆفێک پێویستی بە چی هەیە پێویستی بە ئەوە هەیە کە بۆ لە ئینکریسی سێڵ نەمبەر یان سێڵ سایز زیاد بکە بۆ نەمبەرەکە و بۆ سایز دووبارە پێویستمان بە چی هەیە بە بڕێکی زۆر لە پرۆتین هەیە و ئێوە زانین کە پرۆتین لەلایەنی چیوە DNA تێ دوای ئەوێ بە RNA و دوایەوێتە پرۆتین و گرۆس هۆرمۆن لە مناڵە لە کاتی لەسکی داگیرنی جستیشن پیرێد زۆر بۆ ئیندوسی گرۆثی زۆر ئیفیشنت نییە زان کە مناڵ بۆ ماوەی نۆمان تەنها حەزمێکی محدود زیاد دەکا بەڵام هێواشەوە زیاد دەکات لە بۆمە لە دوای بۆمە فێرست یەکەم ساڵ دووهەم ساڵ ی تەمەن ینی ئیندوسی گرۆث دەکات و دوای ئەوە لە تقریبا دەوروبەری پیوبێرتیا پێگەشتن بلوغا شێکا دەگاتە قیمەی ئیفرازی زۆر زیاد دەکا و حازرەکە بۆ ئەوەی کە بچێتە ناو خۆناغی پیوبێرتیەوە هەنی باڵغ بوون و لە باش ینی ئەمە ڕۆڵی هۆرمۆنەکە بوو لە مناڵ بوون ئەی باشە لە کەسێکی گەورە و گرۆث هۆرمۆن پێویستە بەڵێ بە دنیای پێویستە و گرنگی خۆی هەیە لە چی لە regulation of normal physiology of tissue repairing process ینی ئەو کەسانی کە بۆ دەمێژێک برین یەشتیان لەسەر دووسێ بەهۆی گرۆث هۆرمۆن توانێت چی بکرێت چاک بکرێتەوە و بۆ منە هەر دیفێکت یا کێشەی لە سکلیتال سیستەم هەبێ دووبارە گرۆث هۆرمۆن و ئۆرگانەکانی کەش هەمویان بەردەوام بەهۆی گرۆث هۆرمۆن ئەتوانن چی بن ئەتوانن بەردەوام بن و بە ئیفیشنت بن لە کاتی ئیشکردنیان تەبەن یەکێک لە هۆکارەکانی پیربوون ئەوەیە کە لێڤڵی گرۆث هۆرمۆن کەمە بێت و کاتە سەڵەکان ناتوانن باشی بە ئیفیشنتلی
يعني efficient بن و بتوان بباشی شکانیان uh, so uh, we explained the source of the growth hormone and the factors which might affect the secretion and regulation of growth hormone secretion. So now I am trying to explain the abnormalities which are related to what to the secretion of the growth hormone. So the first abnormality, which is called the pituitary dwarfism. So you might heard that there are several types of dwarfism. Some of the types of dwarfism might be related to what to the congenital abnormalities, and some others might be related to what to the defects in the secretion of thyroid hormone. This abnormality, which is related to what to the growth hormone, is called the pituitary dwarfism. In general, the person who has such a condition, all the physical parts of the body develop in what in appropriate proportion to one another. What we meant by this? So it means the person has a symmetrical body arrangement. If you have a look at the hands and the leg and the head and the track of the body, uh, all have, let us say, a symmetrical body arrangement. So the hands, or the, let us say, the legs are not longer than the body tract, or there is not, let us say, high growth rate at this part of the body in compared to the head. You know, some types of the dwarfism, there is a, let us say, a proper normal growth of the head in compared to what to the other parts of the body, which has a shorter or a lower growth rate. So you can differentiate a person with the pituitary dwarfism from the other types of dwarfism by having what? By having a symmetrical body arrangement. Okay, but what is the problem? So the problem with this, with the person who has a pituitary dwarfism, is that the rate of development is greatly decreased. So a person at age, or a child at age 10 might have a body proportion which is similar to that of a child at age 4. So there is a delay in the growth rate, and the pituitary dwarfism might be caused by one of these defects. The first one might be related to what panhypopituitarism. What we meant by this, in most instances of dwarfism, result from where? From the generalized deficiency of the anterior pituitary secretion during childhood. What we mean by generalized deficiency of the anterior pituitary, it means the whole hormones which are secreted from the anterior part of the pituitary gland they have a defect, and the anterior part of the pituitary gland cannot produce any of them, or if they produce a very, let us say, insufficient amount of the hormones which are produced by the anterior part of the pituitary gland. So a person with this condition does not pass through puberty and never secrete sufficient quantity of gonadotropin hormones to develop sexual functions. As if you remember, when we explained the functions of the anterior part of the pituitary gland, what we said anterior part of the pituitary gland secrete, let us say, different types of hormones, including the follicular stimulating hormone, FSH, and luteinizing hormone, which is called the LH. These two hormones are responsible for what? For the induction of puberty, and they are responsible for the induction of the growth of what? Of the sexual organs in both male and female, because the secretion and the release of estrogen and progesterone are mainly related to what? Related to the secretion of what? Of follicular stimulating hormone and
thyroid stimulating hormone. And as you know, even the functions of the thyroid, or let us say, of the thyroid gland, is under the control of the anterior part of the pituitary gland. So when there is a defect in the secretion of the thyroid hormone, so the growth rate also can be affected, because the thyroid hormone is also involved with the metabolic activity of the body. So the person who has, let us say, panhypopituitarism is characterized by what? By undeveloped sexual organs, or they have a defect in the reproductive system maturation. And the second type of or the second cause of the pituitary dwarfism might be related to what? To the growth hormone deficiency. So in this case, the growth hormone is specifically can be affected. So there is a defect in the secretion of the growth hormone by somatotroph cells, which are located within the anterior part of the pituitary gland. So the other hormones of the anterior pituitary gland might be secreted in let us say, in a sufficient amount, or in a sufficient quantity, but the growth hormone alone can be affected. So uh, they these persons, they cannot produce and release a sufficient amount of growth hormone, but the person do mature sexually and occasionally reproduce. What we meant by this? In the first case, what we said the the person might not get to the sexual maturity, but in the growth hormone deficiency, the affected person might get to what? To the sexual maturity. Why? Because only the growth hormone within the anterior part of the pituitary gland has a defect, or the somatotrophs cannot produce a sufficient amount of the of the growth hormone, while the luteinizing hormone and follicular stimulating hormone and the other hormones can be produced and secreted in a sufficient quantity. Okay, so you can differentiate the growth hormone deficiency from the panhypopituitarism by what? By the development of the reproductive system. In the first case, there is a sexual maturation, but in the case of panhypopituitarism, so the person might not get to what? To the sexual or they might not be might not have, let us say, well developed sexual organs. And the third cause of the pituitary dwarfism is called the African pygmy and the Levi-Lorian dwarfs. This type of dwarfism is characterized by normal or even high level of the growth hormone. So you have a sufficient, or let us say higher amount of the growth hormone within the circulatory system, but there is a hereditary inability to form what? Somatomedin. Somatomedin, if you remember, we said the growth hormone might induce some of it is functioning through where? Through the somatomedin, which is secreted mainly by what? By the liver. So which is a key step for what? For the promotion of growth by the growth hormone. So the last cause of pituitary dwarfism is mainly related to what? To the defects uh, in the growth hormone, which is unable to induce what? Induce the growth through the somatomedin. So يعني هسه چی معناه هسه باسی ئەومان کرد کە گرۆث هۆرمۆن کەلەکوێ ئەفرازکە پێشتر و دوای ئەوە هاتین سەر ئەوەی کەوتمان ئەو فاکتی ئەو ئەبنۆرماڵەتیانیان نەی
کە پەیوەندی بە گرۆث هۆرمۆن و هەیە چینێت لەوانە پیتوتەری دوارفیزمە کە ئەمە چەندەها جۆی دوارفیزمان هەیە هەنێکیان پەیوەندیان بە دیفێکت هەیە لە کرۆمۆسۆمەکان هەنێکیان پەیوەندیان بە دیفێکت هەیە لە چیدا هۆرمونە لە تایرۆید هۆرمۆن بەڵام ئەو کەسی کە دوارفیزمی هەیە بە تایبەتی چیمان هەیە تەناسوقێک لە بینی گەشەی لەشی هەیە بۆ مدەسەکانی بە گوێرەی قاس بە گوێرەی بەدیتراکی بە گوێرەی سەری هەمویان چین پێکەوە وەکو یەک گەشاکەنەوە نەبێ بۆ لە سەری گەورە بێت قاچی بچوو بێ یا باڵی درێژ بێ قاتێ بەم شێوە بێتەوە وەکو لە هەنێک جۆری دوارفیزما ئەبینیت بەڵام چیان هەیە بە شێوەیە کە عام گەشەیان کەم ئەبێتەوە بۆ مناڵێکی لۆجە 15 ساڵە پانزەنی کەسێکی 15 ساڵان لۆجە تۆ لە تەمەنی وەکو 7 ساڵێک بیبینی لەبەرەوەی گەشەی لەشان زۆر دواکەوتووە و هۆکاری زۆر یەکێک لە هۆکارەکانی ئەوەیە کە پێی ئەوترێت پان هایپۆپیتەریزم ئەمەیان هەموو ئەو هۆرمۆنانی کە لانی ئەنتیرێر پارتی پیتوری گلاندەوە ئیفرازەکرێن هەمویان کێشەیان تایەوە هەمویان بەباشی ئیفراز ناکەن لەبەرەوە کێشە لە چی هەیە لە ئەنتیرێر پارتی پیتوری گلاند هەیە بەباشی دروست نەبوو ناتوانێت ئیشی خۆی بەباشی بکات و ئەو کەسی کە ئەم حاڵەتەی هەبێت چۆن لە حاڵەتەکانی تری پیتوتەری دوارفیزم جاکێتەوە بەوەی کە ئەمان ناتوانن بگەنە سێکشوەڵ ماچوریتی ناتوان بگەنە سێکشوەڵ ماچوریتی بەڵام ئەوەی کە هۆکارێکی تری ئەم حاڵەتە پێ ئەوتێت پێ گرۆث هۆرمۆن دیفیشنسیە بەمە بەس تایبەتە بەچیەوە بە دیفیشنسی گرۆث هۆرمۆن بە تەنها و ئەمە وتمان گرۆث هۆرمۆن لای سۆماتۆترۆف ئیفرازەکرێت کاتە سۆماتۆترۆفەکان ناتوان چی بکەن گرۆث بە تەنها لە ناو ئەنتیرێر پارتی پیتوری ناتوانن گرۆث هۆرمۆن ئیفرازکەن و ئەمە ئەتوانی لە ئەوانی تر جیا بکەیتەوە بۆەوەی کە ئەمان ئەتوانن بە ئاسانی بگنە سێکشوەڵ ماچوریتی و هەندێک جا توان بۆ چەش بخەنەوە بەڵام ئەوەی یەکەم جار ناتوانێت و هۆکاری دووهەممان هەیە کە ئەمە پێی ئەوتێکی پێوتێت ئەفریکان پیگمی یان the Levi-Lorian dwarf ئەمە چییە؟ ئەمە بەوە جاکرێتەوە کە ئەو کەسە لێڤڵی تایرۆید گرۆث هۆرمۆنز تەواوە یان تەنانەت زیاتریشە لە حاڵەتی ئاسایی بەڵام بەهۆی ئەوەی کە congenital abnormality یانی hereditary ینی هۆکایەکی بۆ ماوە هەیە کە ناهێڵێت ئیشی خۆی لە ڕێگەی سۆماتۆمێدینەوە. So what we just explained the first type of growth hormone related abnormality which is called the pituitary dwarfism. So is it a treatable condition? So pituitary dwarfism is a treatable condition or not? As a result of successful application of recombinant DNA technology, or let us say through the development of biotechnology or application of biotechnology, the human growth hormone can now be synthesized by a specific type of bacteria, which is called the Escherichia coli, in sufficient quantity for treatment purposes. So in the past, because we don't have, let us say, such a kind of, or there wasn't, let us say, sufficient knowledge or information about the recombinant DNA technology, the getting a sufficient amount of growth hormone was just like a bargain. So we can the person who has such a kind of condition is might need, let us say, a very high fund to be treated. But because of the development of, let us say, the application of the biotechnology, so nowadays we can clone a gene which is responsible for the production of the growth hormone into a plasmid, and we can insert the plasmid into a bacteria like Escherichia coli, and we can, let us say, get a sufficient amount of growth hormone, and it can be used for the purpose of treatment with a very low cost. So the person or a dwarfers who have pure growth hormone deficiency in the second type, what we just mentioned, can be completely cured if treated early in life. So as you know, the treatment of pituitary dwarfism should be done before the puberty, when the epiphyseal plate of the long board is ossified. So
there is no way to treat the person with the condition. So it is advisable to be diagnosed and treated at the early stages of life. Okay. بەڵام بۆ جۆرەکانی تر ئەوەی ئەفریکان پیگمی ئەوە تقریبا لەبەر ئەوەی ئەو کەسە خۆی کێشەی لە چی هەیە لە تۆزێک ئەم حاڵت بە گرۆث هۆرمۆن تراپی کێشە دروستەکە لەوە چێ زۆر ئەپلیکیشنێکی زۆر باش نەبێت بۆ ئەوەی کە تریتمنتی یعنی ئەو کەسانی کە پتۆی دوارفیزمیان هەیە ئەتوانێت چارەسەر بکرێت ئێستا ئەتوانێت بۆ نمونە بەهۆی گرۆث هۆرمۆن ئینجێکشنەوە لە ئێرلی لە مناڵی یا لە سەدەمی مناڵی پێشەوەی باڵغ بێت تریتمنتی بکرێت و ممکنە وەکو کەسێکی ئاسایی دەربکەوێت و کاتی خۆی دەستکەوتنی ئەم هۆرمۆن زۆر قورس بوو و زۆر کۆستی بوو پارەی زۆری ئەویست بۆ هەموو کەسی نەیەتوانی دەستی پێ بیا بەڵام ئێستا بەهۆی ریکۆمبینانتی دیێنی تەکنۆلۆژی توانێت و جینە وەربگیرێت کلۆنەکەیتە سەر پلاسمی دەخێتە ناو ئیشە کۆلای بۆ توانێت بە سەفیشەنت ئەماوند دەست بکەوێت و توانێت بۆ هەموو کەسی توانێت ئەم هۆرمۆنی دەست بکەوێت بەڵام گرنگترینشت ئەوەیە کە ئەو کەسە بە باشی دایگنۆسیس بکرێت و پێش ئەوەی تریتمنتەکەی پێ بچێت. So the second type of the abnormality, which is related to the growth hormone, is a condition which is called the gigantism. So this condition is related to the hypersecretion of the growth hormone. Hypersecretion of the growth hormone. It means what the level of the hormone is much more higher than the normal level. So the pituitary gland might produce this hormone in let us say a very high quantity, and the hypersecretion of growth hormone before adolescence lead to what? Lead to the development of a condition which is called or recognized as a gigantism or a gigantic person, development of let us say a high growth rate. So in this case, all body tissue grow rapidly, including the long bones. If you have a look at the leg and the arm, the person become a giant up to 8 feet tall. You know, 1 feet is equal to about 30 centimeters. So it is the person is getting the height of about 2 meter and 40 centimeters. Okay, so it is a very high growth rate. As you know, average person's height is about 160 to 180 centimeters. But in the case of the person who has such a kind of defects or abnormalities, they might get to the height of 240 centimeters. It is a very high growth rate in compared to what to the normal person. So in most giants, or the person who has such a kind of the condition, panhypopituitarism eventually develops if they remain untreated. So it is one of the problems which the giants might facing to or faces to it, because the gigantism is usually caused by a tumor of the pituitary gland that grows until the gland itself is destroyed. So as you know, the tumor, when it is growing, it has a very, let us say, a rapid growth rate. When it is untreated, so the tumor can occupy the whole pituitary gland and replace the glandular part of the pituitary gland, and this might end up with what? With the panhypopituitarism. As you know, what we meant by this, it means the whole the glandular parts of the anterior part of the pituitary gland might be replaced with what? With the aglandular tissues and or the, let us say, cancer cells,
and they might not be able to produce a sufficient quantity of the hormones of the anterior part of the pituitary gland. So, however, once the gigantism is diagnosed properly, you know this when it is diagnosed properly, further effects can often be blocked by microsurgery. So what do you mean by microsurgery? Removal of the cancer from the pituitary gland or by radiation of the pituitary gland. So when the site of the so if it is early diagnosed, the development of pan hypothyroidism or even the development of or the rate of the growth in those person who has such a kind of condition can be slowed down by surgical removal of the mass or the cancer from the anterior pituitary gland or using irradiation to destroy the cancer cells and prevent the hypersecretion of the hormone. يعني اما حالتي دوهم لا هرمون او abnormal تنی كتوينديان بجروث هرمون كويت جايجانتيزم ام حالته بهوي هايبرسكريشني جروث هرمون رو ادا لكوي لپیش adulthood و اما بو جاکە کە لۆمبۆنەکانی لەشی زۆر بە خێرایی گەشە ئەکەن و ئەو کەسە ممکنە بگاتە تقریبا 8 فیت تۆڵ بێت ینی 240 سانتیمەتر تقریبا بۆ کەسێکی ئەڤێج کە هۆرمونە مەتر و 60 بۆ مەتر و 85 گەشە بکات و ئەم حاڵتە کێشێکی کێ هەیە ئەویش ئەوەیە کە زۆربەی ئەو کەسانەی کە تووشی ئەم حاڵەنی هایپەرسکریشنی گرۆث هۆرمۆنە بن لە بیفۆر ئەدۆڵسنس چی ڕوو ئەدات زۆر جار ئەبێتە هۆی ئەوەی کە ئەنتریۆر پارتی پیتوتری گلاند هەمووی چی بێت دیسترەکشن بکرێت و ئەو بەهۆی کانسەرێک یا بەهۆی ماسێک یا گەشەی کردووە ڕپلیسی هەموو تیشۆکانی گلاندولەر پارتی ئەنتریۆر پارتی گلاند ئەنتریۆر پارتی پیتوتری گلاند بکات و وای لێ بکات کە پیتوتری گلاند نەتوانێت بۆ نمونە هۆرمۆنەکانی ئیفراز بکات ینی هەموو ڕپلیسە بێت تیشۆکانی ئەگۆڕێ بۆچی بۆ کانسەر سێڵ و ئەمەش بێتە هۆی ئەو حاڵەتەی کە پێوتێ پان هایپۆپیتوریزم ینی تر ئەنتیۆپار ناتوانێت هیچ لە هۆرمۆنەکانی خۆی دروست بکات و ممکنە زۆر جار ئەمە بە دێف کۆتایی بێت بەڵام ئەگەر هاتوو لە سەرەتا بەباشی دەستنیشان کرا کە ئەو حاڵەتەی هەیە ئەو کەسە تووشی ئەم حاڵەتە بووە ئەوە ئەتوانێت ئەم دیفێکتانە هەموو بلۆک بکرێت تەنانەت گرۆث ڕێتەکەشی بەهۆی سێرجری و ماکرۆسێرجری ینی ئەو بەشەی کانسەرەکە لە ناو ئەنتیۆپات لا ئەبرێن ئەنتیۆپاتی پیتوتری دا ئەبرێ یا بەهۆی رادیشنەوە چی ئەکرێت ئەو کانسەر سێڵانە لە ناو ئەبرێن و گلاندەکە ئەگرێتەوە نزیک لە باری ئاسایی خۆی و حاڵەتێکی کە هەمانە ئەویش پێی ئەوترێت ئاکرۆمەگالی so the other condition which is related to the growth hormone secretion is called acromegaly, and this condition is due to what? Due to the hyper secretion of growth hormone after adolescence. And in the case of gigantism, what we said before adolescence, and hyper secretion of growth hormone before adolescence. But acromegaly is related to the hyper secretion of growth hormone after adolescence as a result of what? Of having a lesion in the pituitary gland, such as, let us say, having a cancer. Okay, so due to the fusion of the epiphysis of the long or epiphyseal plate of the long bones with the shaft of the bone, so the affected person cannot grow taller. So we said in the case of gigantism, we said the epiphyseal plate is not ossified, so it is not fused to the shaft of the bone. So there is a chance for the long bones to grow longer. But in the case of acromegaly, because the epiphyseal plate is normally ossified and fused to the shaft of the bone, so there is so the affected person cannot grow taller, but the bones can become thicker. So the thickness of the bones might increase, and the soft tissue can continue
to grow, such as, for instance, let's say tongue, nose, the other parts of the body can grow, uh, grow, and they can continue growing. So the enlargement is especially marked in the bones of the hand. If you have a look here, fetus and the membranous bones, okay, and including the cranium, so the bones of the cranium, or let us say of the head, is growing in a very, let us say, rapid manner. The nose also, it grow faster, as we mentioned before, and bosses on the forehead. Okay, so لا forehead شان چه بيتوا تقريبا protrude بيتوا ببعثاني دركيت, and supraorbital ridges also چه بيتوا زور بعثاني اگر سری ام بشي چاوي بكين supraorbital ridge ام فراخاني چاوي چه بي زور sharp و عبو دروا قشاكن, and the lower jaw bone and the portions of the vertebrae. So when there is let us say, an increase in the rate of the growth of the bones at the let us say, of the vertebrae, so they can put a pressure on the spinal cord, and also the growth of the bones of the cranium, so also can put a pressure on the brain. So this condition is regarded as a painful condition because of the pressures which are created by the growing bones on the central nervous system, including the spinal cord and the brain. So finally, many soft tissue organs such as tongue, liver, and especially the kidneys became greatly enlarged. So the soft, as we mentioned before, we said also these soft tissues can grow and they continue growing. So in the person who has such a kind of condition, the tongue might be growing in a faster rate, and it might be protruded from the mouth. Okay, so if you have a look at this, let us say, person who was suffering from the acromegaly. So this is she looked very pretty at age 9, and at age 60 the condition started to appear, and at age 33 almost all features of acromegaly is appeared. For instance, if you have a look at the nose, and if you have a look at the supraorbital ridge, it is sharply increased, and the shoulder is broadened, and the chin also is growing faster. So at age 52, hardly you can recognize this person, because all of the changes which happening as a result of the hypersecretion of growth hormone. If you have a look at the hands, they became thicker and bigger in compared to a normal person. So اما حالتی سی همان کپیوتی اکرومگالی اما یان بهوی هایپرسکریشنی گروث هورمون و رو ادا لدوای چی لدوای اوی که کسا پی اگا دوای بلوغوا رو ادا بلام جانگانتیزم تو پیش هایپرسکریشنی گروث هورمونه پیش بالا بون بلام ام هایپرسکریشنی گروث هورمون دوای بالا بون طبعا بهوی کانسر یا بهوی دیژنیک ولا انتیریپیتریک گلاند رو ادا لدوای پیوبرتی لبر اوی که فیزیال پلیت فیوژنی کردو، یعنی لکاوانی کالسیفیکیشنی کردو بو بشک ل شافتی بون لبر او کسی که توشی ام حالته ابی ناتوانه گشت کال بای درجی، یعنی بالای برز به چی بیتو بونکان thickness کیان زیاده که و تیشو آنی که صفت تیشون دوباره لگشت کردن بردوامه بن و او کسانی که زور او شوانی که زور حاضری لسد بباشی درک بیتی لدستکان قاچی السربونی قاچی و
بۆنە تەنکەکان ینی مێمبرێنس بۆنز بۆن including ئێوەزانن بۆنی تەنەک لەکوێ هەیە تەبان لە کراینەم هەیە لە نۆز هەیە لە لوت لە فۆرهێد هەیە لە سوپرا ئۆپتیک ڕیج هەیە لە لەوەر جۆ هەیە ئەمانە هەموو چیەکەن بە شێوەیەکی گرۆسیان چێ بێت زیاد دەکا و بەشێک لە چی لە ڤێرتیبرەکان تەبان ئەوەی بەهۆی گەشەی بۆن لە کراینەم کەوەی کە ئەو بەشێک کە برینی پاراستووە و لە ڤێرتیبرایەکان کە سپاینال کۆدی تایە ئەوێتە هۆی ئەوەی کە چیکە پرێشەر زەخت بخاتە سەر برین و سەر سپاینال کۆد بۆ ئەمە حاڵتێکی ئازاری زۆر دروستەکە بۆ ئەو کەسەی ئەو کەسە زۆر لە سۆفەتیشوەکانی وەکو بۆنە زمان یا لیڤەر یا گوچیلەکانی چێکن بەردەوام گەشە ئەکەن و ئەو کەسە هەنێک جار بەخۆی گەشەی زۆی زمانیەوە چێ بێتەوە پرۆترو دەبێ ینی زمانی بۆ دەرەوە یەکە دەرەوە ناتوانێت ناودەمی بیهێڵێتەوە ئەگەر سەری ئەم ڕسمەش بکەن ئەمە کچێکی جوان لە تەمەنی 9 ساڵی she look very happy و very smart و زۆر جوان و دوایەوە زۆر عاقڵ و زیرەک دەرەکەوێت بەڵام لە تەمەنی 16 ساڵیەوە بەرەبەرە حاڵەتی لەسەر دەرکەوتووە و دوایەوە لە تەمەنی 33 ینی زۆر وازەحە بۆ مەلوتی سەری لێوی سەری چەناکەی بکەی سەری شۆڵدەری بکەی برۆت بۆ سەری سوپرا ئۆربیتەڵ ڕج بکەی کە دووبارە بۆ پێشەوە گەشەی کردووە و لە تەمەنی 52 ساڵی تۆ هەر ئەگەر تۆ لە 9 ساڵی ڕەفیقی هیچ مەلامێحێکی تیانێ بۆی بیناسیتەوە لەبەرەوەی هەموو گۆڕانکاریەکانی بەسەر هاتووە و زۆر گۆڕانی بەسەر هاتووە بەهۆی ئەو حاڵەتەوە. So, treatment of acromegaly. So we have 3 approaches which can be used to treat acromegaly if it is properly diagnosed at the early stages. So the first one is the surgery. So to remove all of the tumor that is causing excessive growth hormone production. If doctors remove enough of the tumor. So the first one is a surgical intervention. The tumor or the mass which is causing the hypersecretion of the growth hormone should be removed surgically. Okay. So when it is removed and the condition might be returned, so not exactly returned back into its normal secretion, but the growth of the, let us say, the organs can be stopped. The second one is the medication. So injection of a medication such as somatostatin analogs, sandostatin, it is a trade name of the somatostatin analogs, can help manage hormones level, especially when after the surgery. Okay, and you can see surgery. And the third approach for treating of the acromegaly is the radiation therapy. So radiation therapy can help lower growth hormone level by targeting the tumor with radiation beam. So the tumor or the mass can be let us say assigned in a proper way, and then by using a specific radiation therapy it can be destroyed, or the cells, the cell number which are involved with the excretion of the hormone can be reduced down, and through this approach the excretion of the growth hormone can be reduced, and the harmful effects of the hypersecretion of growth hormone after puberty can be stopped, okay, or can be intervened. يعني بس جوار أتواني شارك يا سيرجري بلا بدني كانسرك لا بيتشري جلاند أو لجنة كدروس البوا دو هم يعني بدرمان هني درمان يجيك شيء بيوجد somatostatin. You know what you mean by somatostatin because we already mentioned this. So it can act as an inhibitor of the growth hormone secretion. And the second one is the radiation therapy. So you can يعني لبر radiation therapy شوني كانسر تحديد ذكره وشيكت هواش هواس كلا كان ده نعم.
و ئەو کەسە چی بێت لێڤڵی هۆرمۆنەکە کەم ئەبێتەوە ئەگەر سەباتێت. So that's all about the growth hormone and growth hormone related abnormalities. So if you have any question or if you have any concern about what I just explained, please don't hesitate to contact me. Okay. ئەنی ئەومان باس کرد کە گرۆث هۆرمۆن چیەوە، چۆن ئەنی کێشەی گرۆث هۆرمۆن لە ئەو کێشانە چی کە لەگەڵ گرۆث هۆرمۆن دروستە بێ و ئەگەر هاتوو هەر شتێک ناڕوون بوو یا کێشەتە بوو تێتوانی چی بکەیت پەیوەندیمان پێوە